Hola chicos, bienvenidos a esta lección. En esta lección vamos a hablar sobre el verbo gustar. We're going to talk about a new verb, the verb gustar. Entonces, vamos a empezar con ¿qué te gusta? What do you like? So vas a enseñarme así, ¿sí? El thumbs up, el dedo para arriba. ¿Qué te gusta? Si te gusta, you like it, sí. Si no te gusta, you don't like it, thumbs down, ¿vale? ¿Te gusta el helado? ¿Te gusta el helado? Do you like ice cream? ¿Te gusta el helado? Sí, me gusta el helado o no me gusta el helado. Sí o no. A mí me gusta. Sí, a mí me gusta el helado. ¿Te gusta la ensalada o no te gusta la ensalada? A mí sí, me gusta la ensalada. Muy bien. ¿Te gusta nadar? ¿Te gusta nadar? Sí, me gusta nadar. No, me gusta nadar. ¿Te gusta correr? Sí, me gusta correr. No, no me gusta correr. ¿Te gusta o no te gusta? ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar. O no, no me gusta bailar. ¿Te gusta cantar? Sí, me gusta cantar. O no, no me gusta cantar. Tal vez cantas en el coche, maybe en el carro, in the car, you're singing. Sí, o tal vez cuando te bañas, cuando te duchas, when you're taking a shower, maybe you sing. Maybe you're a singer. Tal vez eres un cantante y sepas cantar muy bonito. Sí, me gusta cantar o no, no me gusta cantar. ¿Te gustan los perros? Sí, me gustan los perros o no, no me gustan los perros. Usually, people are either a dog person or a cat person. So, depende. Pero a mí me gustan los perros. Me gustan bastante. Entonces, ¿te gustan los perros? No, no me gustan los perros. ¿Te gusta, do you like, correr? ¿Sí o no? ¿Te gusta correr? ¿Sí o no? ¿Te gusta dibujar? Do you like to draw? ¿Te gusta dibujar? Sí me gusta. No me gusta. You're still responding. Sí me gusta. No, no me gusta. ¿Te gusta hacer ejercicios o no te gusta hacer ejercicios? A mí más o menos. If you're unsure, you don't like it, but you don't hate it, you can say más o menos. ¿Te gusta bailar o no te gusta bailar? ¿Te gusta cantar o no te gusta cantar? ¿Te gusta acampar o no te gusta acampar? A mí me gusta acampar. ¿Te gusta ir de compras o no te gusta ir de compras? A mí me encanta ir de compras. Me encanta, ¿sí? ¿Te gusta montar bicicleta o no te gusta montar bicicleta? ¿Te gusta montar a caballo o no te gusta montar a caballo? ¿Te gusta comer o no te gusta comer? A mí me gusta, me encanta comer. ¿Te gusta ver la televisión o no te gusta ver la televisión? ¿Te gusta cocinar o no te gusta cocinar? A mí me gusta cocinar, pero no me gusta limpiar. I don't like to clean. I like to cook, but I don't like to clean. ¿Te gusta escuchar música o no te gusta escuchar música? ¿Te gusta textear? ¿Sí o no? ¿Te gusta ver deportes como el Supertazón, like the Super Bowl? Ver deportes, watch sports. ¿Sí o no? ¿Te gusta ir al cine? ¿Sí o no? Go to the movie theaters. You like to go to the movie theaters? ¿Sí o no? ¿Te gusta ir de vacaciones o no te gusta ir de vacaciones? ¿Te gusta jugar fútbol o no te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta leer o no te gusta leer?
A mí me encanta leer, ¿sí? ¿Te gusta tocar la guitarra o no te gusta tocar la guitarra? ¿Sí? Yo no sé tocar la guitarra. I don't know how to play the guitar. Pero a mí me gusta, me gustaría. I would like to. Okay. Entonces, ¿qué te gusta? Right? We talked about this verb, gustar. ¿Sí? To like something or something is pleasing to you. Right? Gustar. And so you heard me ask the question. ¿Te gusta? Blah, 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 right? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta eso? But this word, ¿te gusta? Do you like? I'm asking you, specifically you, one person, right? So I'm using the do. So you guys remember the subject pronouns? See? Hopefully you do. What are the subject pronouns? You can say them with me. Ready? Uno, dos, tres. Yo. What's next? Tú. What's next? Él, ella, usted. What are our plural subject pronouns? Nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Remember, this is your base. Okay, if you don't know them yet, you better study them. So yo, I, tú, you, él, he or her, he, him, ella, her or she, usted. Remember, usted is you also, but formal. Nosotros, we, including yourself, nosotros, vosotros, right? I'm addressing a group of you or just one of you, but informal, de vosotros, even though it's not commonly used. Ellos, a group of male. Ellas, a group of female. Ustedes, you all. Okay. Entonces, this one, we're looking at te. Te gusta. Do you like? Do you like, right? ¿Te gusta? Correr. ¿Te gusta correr? Do you like to run? ¿Te gusta correr? Right? If you say sí, sí, me gusta correr. Okay. That me is saying you're answering for yourself. Me gusta. It's pleasing to me or I like to run. Sí, sí, me gusta correr. Now you can also say if you really like to run, right? If that's like your thing, you enjoy it. You might say in English, oh, I love to run. En español, puedes decir, you can say, amo correr, like I love to run. But a synonym that we have, me encanta, me encanta. Me encanta correr, or me fascina correr, right? But right now, I'm just going to give you the synonym for now. Sí, me gusta correr. I like to run. O sí, me encanta correr. Yes, I love it. I really, really like it. Okay, me encanta correr. Okay. Again, that me, right, is me, not me. Me gusta correr. You're saying that it is pleasing to you. I say, me gusta correr. It's pleasing to me. Okay. Now, if I am talking, I'm asking, Gael, right? Okay, so me gusta, it's for myself, right? But let's say, te gusta correr. But what if I say a ti, right? If I'm addressing you, you like to run. Te gusta correr. You like to run, right? I'm not talking about myself. I'm not talking about running is pleasing to me anymore. I'm talking about how running is pleasing to you, okay? Informal. So you like to run. Te gusta correr, right? So again, that me is for myself, right? It's pleasing to me. Te gusta, you like, right? It's for you, tú. So me is for yo, okay? Te is for you. Te gusta correr. Now we have le gusta.
Le gusta correr is for the third person, and it could be él, ella, o usted, right? We need to identify who our subject is. Well, we know it's in the third person because we're not saying me gusta, we're not saying te gusta, we're saying le gusta, right? Like the third person. So le gusta, right? So I can use a name. Wait. A Juan le gusta correr, ¿sí? A Juan le gusta correr. Now notice here that le, okay? A Juan, because it's saying it's pleasing to Juan or Juan likes to run. See, le gusta, he likes to run, right? A Juan le gusta correr. Now I'm using the name. Again, with the third person, remember you can either use a name or you can use a subject pronoun. A él, wait. A él le gusta correr, right? If we already know, if we've already established who we're talking about, a él le gusta correr. So let's say a Juan le gusta correr. A Juan, right? Not me, not you, but a Juan, right? A Juan le gusta correr. A él le gusta correr, right? Running is pleasing to him, okay? Le gusta correr. That is, we're talking about Juan. But what if we're talking about Mariana? A Mariana le gusta correr, right? Again, it's the same thing. Le gusta. Le gusta is for the third person, but then we have to identify who. A Mariana, right? Le gusta correr. Or a ella le gusta correr. Okay? Now, if you're using usted as in formal, right? Let's say you're talking to your professor or someone who you just want to keep it formal with. A usted le gusta correr. And you say, you, formal, like to run. A usted le gusta correr, right? Or you can say al señor, right? Remember, señor means older person, older man. Al señor, like Mr. Al señor le gusta correr. So al señor would be first, I guess, right here. Identifying like the name, right? Al señor, if you don't know their name, or if you want to use a Don Juan, right? Don, you use it for an older person, or doña, right? We'll talk about those in the future, but a Don Juan, Don means that he's older. So a Don Juan le gusta correr, right? So you're already using his name. A Don Juan le gusta correr, but if you're using the subject pronoun, a usted le gusta correr, right? Le. So again, if you're using a Juan, right, and Mariana, you can substitute it for the subject pronouns. But if you're using the subject pronouns, third person is le. So we have me to talk about something is pleasing to me, right? In the first person, I, yo, me gusta correr. ¿Te gusta correr for you? ¿Te gusta correr? Le gusta correr for the third person. A él, o a ella, o a usted le gusta correr. ¿Sí? And so we have, te gusta, me gusta, le gusta, right? Entonces, let's go back to our presentation. Oh, go back to the presentation here. Let me go back. New share. There you go. Oops, right here. Entonces, ¿qué le gusta a Sandra? Let's go to this reading. Ella es Sandra. She is Sandra. Well, let's read about her, what she likes, and what her family likes. Así que, ¿qué le gusta a Sandra? What is Sandra like? And it says, dice así. Hola, yo soy Sandra. Tengo 8 años y soy de Paraguay. Mi familia es pequeña. Tengo a mi madre, mi padre y un hermano que se llama Sebastián y tiene 18 años. A mí
Me gusta jugar, me gusta correr, me gusta brincar, me gusta bailar y cantar. A mi hermano Sebastián le gusta mucho el verano porque le gusta nadar, ir a acampar y le gusta montar a caballo. Montar a caballo. Muy bien. A mí me encanta el invierno porque me gusta jugar con la nieve. A mis padres les gusta el otoño, ¿sí? Porque pueden salir a divertirse. A ellos les gusta bailar, comer y mirar series en maratón. Ahora, ¿qué le gusta a Sandra? ¿Qué le gusta a su hermano Sebastián? Y a los padres de Sandra, ¿qué les gusta? So let's break the story down. ¿Sí? ¿Quién es Sandra? Who is Sandra? We know. How old is she? ¿Cuántos años tiene Sandra? Right? Ella tiene 8 años. She's 8 years old. ¿Y de dónde es Sandra? Where is she from? Es de Paraguay. What's her nationality if she's from Paraguay? Es paraguaya. You guys remember that from the last lecture? Es paraguaya. Mi familia es pequeña. Now notice me. That means my, right? It's a possessive adjective here. Me. Mi familia es pequeña. My family is pequeña. Pequeña o grande. Pequeña o grande. Es pequeña. Small. ¿Sí? Tengo a mi madre, so she has su madre, padre y un hermano, and one brother, que se llama Sebastián y tiene 18 años. So how old is Sebastián? Sebastián is her brother, ¿sí? ¿Cuántos años tiene Sebastián? How old is Sebastián? Sebastián tiene 18 años. Muy bien. And she goes to say, a mí me gusta jugar. So to me, it's pleasing to play, right? Me, for me, right? It's pleasing to me. So this is just an emphasizing that she's talking about what she likes, a mí. So when you're talking about what you like, right, you can say, a mí me gusta jugar, right? A mí me gusta jugar, me gusta correr, me gusta brincar, me gusta bailar y cantar. So she's giving us the list of what she likes to do. She likes to play. Ella le gusta correr. She likes to run. Le gusta brincar. Right? She likes to jump. Le gusta bailar. She likes to dance. Y le gusta cantar. She likes to sing. Okay. Ahora, a mi hermano Sebastián le gusta mucho el verano. Ahora, a su hermano, right, to her brother, right, is pleasing to Sebastián. What's pleasing to Sebastián? What does he like? ¿Qué le gusta? Le gusta mucho, a lot, right? El verano, el verano. The summer, ¿sí? El verano. ¿Por qué? Why? ¿Qué le gusta? What does Sebastián like to do? Le gusta nadar. He likes to swim. Le gusta ir a acampar. He likes to go camping. Ir a acampar, to go camping. Y le gusta montar a caballo. And he likes to go horse riding. ¿Sí? Le gusta, because we're talking about him. Because remember, we're talking about him. So in this story, she's talking about it, her family, and what she likes in the first place, in the first person. That is why you see her say me gusta, right? But us as viewers, we're saying she likes. A ella le gusta. A él le gusta. He likes, right? And right here, she's talking about her brother. She's not talking about her anymore, or what's pleasing to her. And so she's using le gusta because he's talking about the third person, right? Her brother, Sebastián. Le gusta. And then she goes back to say, a mí me encanta. You guys remember that synonym? Me encanta, right? A mí me encanta el invierno.
What season do you think this is? Este era el verano. This is the summer. Y este es el invierno. Now she loves, right? El invierno. She really likes el invierno. ¿Por qué me gusta jugar con la nieve? Because she likes to play with what? With the snow. Con la nieve, right? She likes to play with la nieve. Con la nieve. Now she's talking about her parents. ¿Qué le gusta a sus padres? She says, a mis padres les gusta el otoño porque pueden salir a divertirse. My parents like what season? El otoño. Fall. Porque pueden salir a divertirse, right? ¿Por qué? Porque pueden salir a divertirse. Because they like to go out and have fun. A ellos, right? We're using the subject pronoun to identify what is pleasing to who. A ellos les gusta bailar, comer y mirar series en maratón. Now she's talking about her parents, right? They like the fall because they like to go out and have fun, right? It's pleasing to them, right? Or dancing is pleasing to them. They also like to eat and watch marathon series, right? Mirar series en maratón. And now, we focus on les. Les gusta. Why is she using les and not le? Like when she's talking about her brother Sebastian. Why is that S there in les gusta? Les gusta bailar. Les gusta el otoño. What do you think that is? Think about it for a quick second. Piensa un poco. ¿Por qué están usando les y no le? Why are they using les and not le? If you guess, because you're talking about more than one person, right? The subject pronoun here tells us ellos, a ellos, to them, right? And so when it's plural, again, les gusta. That le, we add the S to that because we're talking about more than one person. When she's talking about Sebastian, it's only one person, the third person, but it's only one person. It's only talking about Sebastian, what he likes. And here we're talking about the parents, los padres, see? A ellos, them, or they like to dance. Ellos les gusta el otoño. Les gusta bailar, comer y mirar series en maratón. Entonces, ¿qué le gusta a Sandra? Right? ¿Qué le gusta a Sandra? What is she like? ¿Qué le gusta a Sandra? Let me go back to... Oh, I guess you weren't seeing. ¿Qué les gusta a Sandra? Here. So, pregunta número 1. ¿Qué le gusta a Sandra? And then the second was, ¿qué le gusta a su hermano? Número 2. ¿Qué le gusta a su hermano? Número 3. A los padres de Sandra. Right. ¿Qué les gusta? Right? So, ¿qué le gusta a Sandra? If you can recall, ¿qué le gusta a Sandra? The way we're going to answer this question is, a Sandra, right? Because then the question is asking us about Sandra. We're not talking about yo. We're not talking about tú, right? So we're not going to use me gusta. We're not going to use te gusta. But because we're talking about Sandra, we're using le. A Sandra le gusta. ¿Qué le gusta? What does she like to do? Jugar, to play. Brincar. Cantar. I think that was one of them, right? She also likes to sing, to dance. Y bailar. So those are some.
But this is how you would start the answer to this question. Again, every time you see a question like this, either on the assignments, a test, it's always incomplete sentences, okay? A Sandra le gusta jugar, brincar, cantar y bailar, ¿sí? A Sandra le gusta, what season does Sandra like? You guys remember? A Sandra le gusta el invierno. Why? Porque le gusta jugar con qué? What does she like to play during the winter? With what? Con la nieve. Muy bien. So, a Sandra le gusta jugar, brincar, cantar, bailar y bailar, I guess. A Sandra le gusta el invierno. She likes the winter. ¿Por qué le gusta jugar con la nieve? Now, ¿por qué here? I don't want you to get confused with this. ¿Por qué? ¿Por qué? Versus ¿por qué? ¿Por qué? This is a question with the question marks, right? It's why. So you hear me say why. ¿Por qué? Right? But when it's together, let's see. So you like here, a Sandra le gusta jugar, brincar y cantar y bailar. A Sandra le gusta el invierno porque le gusta jugar con la nieve. ¿Sí? Porque le gusta jugar con la nieve. It's not ¿por qué? Okay. Porque le gusta jugar con la nieve. Because she likes to play with the snow. ¿Qué le gusta a su hermano? Uy, no me tuve. ¿Qué le gusta a su hermano? Su hermano, what's his name? Sebastián, right? So, a Sebastián, again, what are we going to use? We're talking about a Sebastián, the third person, right? We're not using me. We're not using te. We're using le, right? Just like Sandra. A Sebastián le gusta. Okay, what does he like? What does he like to do? ¿Recuerdan? Le gusta nadar. Le gusta nadar, le gusta acampar, to go camping, y le gusta montar caballo. You remember that? Montar a caballo. It's horse riding, excuse me. So, si le gusta nadar, le gusta acampar, y le gusta montar a caballo, what season does he like? Again, a Sebastián le gusta, what does he like? What season? ¿Invierno? Like Sandra? No. A él le gusta el verano. ¿Sí? Muy bien. A él le gusta el verano. I'm just gonna put it right here. A Sebastián le gusta nadar, acampar, montar a caballo. A Sebastián le gusta el verano. Again, right? Sandra was telling us the story in the first person, so that is why she would say, me gusta, me gusta, me gusta. When she would talk about her brother, le gusta, right? But right now, because we are talking about them, we're talking about Sandra and we're talking about Sebastián, we're talking about her parents, we're going to be using it in the third person, right? Sandra is one person, so it's le. Sebastián is another one person, single person, right? We're talking about them individually, what they like individually. So a Sandra le gusta, she likes. ¿Sí? A Sebastián le gusta, he likes. Now, a los padres de Sandra, right? ¿Qué les gusta? So what is it that it's pleasing to the parents? And now here is where we have a new one that we're going to use because we're talking about the parents. The parents are more than one person, right? So it has to be plural. So we're going to say, a los padres de Sandra les gusta, right? It's like the third person, but we're adding an S to make it plural. Les gusta. Now notice how we only add the S right here in les and not les gustas, right? Les gusta. Okay, what is it that they like? Les gusta
Creo que les gusta bailar, comer y mirar series en maratón. ¿Sí? They like to binge watch. Marathon, streaming marathon series. Okay. A los padres de Sandra les gusta bailar, comer y mirar series en maratón. What season do they like? ¿Les gusta el invierno? Do they like the winter? ¿Les gusta el verano? ¿O les gusta el otoño? Again, a los padres de Sandra, ¿le o les gusta el otoño? Sí, les gusta el otoño porque pueden salir a divertirse. They can go out and have fun. ¿Sí? Les gusta el otoño. Les gusta el otoño. Okay. So now we know. For yo, you're going to use me gusta. For tú, you're going to be using what? Te gusta. For él, él, ella, or usted, you're going to be using what? You guys remember? He likes. A él le gusta. A ella le gusta. A usted le gusta. Okay, so that's for singular. So when you say it's pleasing to me, me gusta. It's pleasing to you, te gusta. It's pleasing to him, le gusta. It's pleasing to her, le gusta. If it's pleasing to you, formal, le gusta. Okay, now, how do you know le gusta, like él, ella, usted? Again, we're either going to use the name, see, of the person, or we're going to use a ella, right? And we have this a right here, a los padres, because that tells us it's pleasing to the parents, a los padres, a Sandra, a Sebastián, right? So you're going to have a ella or a Sandra, right? You're going to have that a right here, and then you're going to either have the name or the subject pronoun, yo, tú, él, y usted, right? Le gusta jugar, or le gusta, les gusta. Now, for the plural side, nosotros, for nosotros, we, nos gusta. For vosotros, os gusta. Os, ellas, ustedes. We learned like the parents, right? A ellos, a los padres, les gusta. Les gusta. Les gusta. Uy, yeah. Okay. So, nosotros. So let's say nosotros. That is we. Remember that is including you. So if you say a Sandra y a mí, and to me, right? Nos gusta bailar. Uf. Right? So why am I using nos gusta bailar? Right? So a Sandra y a mí. That's basically saying it's pleasing to Sandra and myself, right? It's including that yo. It's including me as a person. And so that is why we're using nosotros. It's kind of saying like Sandra y yo somos. See? We are. Sandra and I are blah, 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 blah. Right? Sandra y yo, that is nosotros, right? And we know that nosotros, the verb ser, somos, is conjugated in the nosotros form, right? Nosotros somos, right? Yo soy, tú eres, él, ella, usted es, nosotros somos. Because I have y yo, right? Y a mí, I'm using nosotros. You see that? So
A Sandra y a mí nos gusta. Let's say we're talking about as a group, including myself, right? Como ustedes y yo, right? A ustedes y a mí, right? La clase, nos gusta la clase de español. We like Spanish class, right? It's pleasing to you all and to myself again, right? Y a mí. So you have to look either y a mí, nos gusta. Or you're also going to see a ella y a mí nos gusta bailar. Again, the third person, you can either a Sandra, right? You're going to see the name, or a ella y a mí, right? Speaking to her and to myself, that is using nosotros. So that therefore you're going to be using nos gusta. Vosotros, again, you're not going to see this so much on the exams or assignments, but it's good for you to see it. A vosotros os gusta cantar, right? Now, a ellos, again, it's like los padres de Sandra, because we're talking about her parents, what they like to do, what it's pleasing to them. A ellos les gusta, right? But if it's a group of male, they like, a ellos les gusta hacer rap. They like to rap. A ellas les gusta ir al cine. They like to go to the movie theaters, right? A group of females. A ustedes, you all, a ustedes les gusta comer helado. You all like to eat ice cream. See, les gusta. So make sure you know, me gusta is for you. When you're saying something that's pleasing to myself, right? To me as a person, I. Te gusta, to say something is pleasing to you. Le gusta, something is pleasing to him, her, or usted in the formal. Nos gusta, when it's pleasing to us, right? Les gusta, when it's pleasing to them or they. Okay, so we have this. Muy bien. And then another thing that we see here is the seasons. Okay, and we'll talk about this as well. Pero primero, bueno, a Sandra le gusta jugar. Again, we see these answers here. A Sandra le gusta jugar, le gusta correr, le gusta brincar, bailar y cantar. A su hermano o a Sebastián le gusta el verano, le gusta nadar, le gusta ir a acampar, montar a caballo. ¿Qué les gusta a sus padres? A los padres de Sandra les gusta el otoño, les gusta bailar, comer y mirar series de maratón. ¿Qué te gusta a ti? Now I'm asking you the question. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta hacer todos los días? ¿Y qué te gusta hacer los fines de semana? So what is it that you like to do? Or what's something that's pleasing to you? Right? ¿Qué te gusta hacer todos los días? What is that you like to do every day? ¿Sí? ¿Y qué te gusta hacer los fines de semana? What is it that you like to do on the weekend? Okay, during the weekend. And so for this assignment, you have a discussion on Canva where you can answer these 3 questions. Now, they have to be answered in complete sentences, right? You can write your sentences with me gusta, or to emphasize that it's pleasing to you, or that activity is pleasing to you, you're going to say, a mí me gusta bailar, me gusta cantar, me gusta hacer ejercicios, right? And so you have those types of activities on your vocabulary packet, or you can go back to this page and see what it is that you like to run, what it is that you like to do. You can say, a mí me gusta correr, me gusta dibujar, me gusta hacer ejercicios, okay? And so you're gonna go back to the page, or again, the vocabulary packet has a list of activities that you like to do. So, ¿qué te gusta hacer a ti? ¿Qué te gusta hacer todos los días? Now, what is that you like to do every day? ¿Y qué te gusta hacer los fines de semana? So these are 3 components here. So tell me that in general, what is it that you like to do? Maybe 3 things, ¿sí? Tal vez 3 cosas. ¿Qué te gusta hacer todos los días? What is it that you like to do every day? Maybe a habit that you have. ¿Y qué te gusta hacer los fines de semana? What is it that you like to do specifically during the weekend? ¿Sí? Los fines de semana. Entonces, aquí tenemos todos los días de la semana, right? Todos los días, that means every day. Todos los días. Again, it goes back to la fecha, right? What we had earlier. Hoy es miércoles. Ayer fue martes. Anteayer fue lunes, right? And so we have hoy,
Ayer, right? Mañana, we are familiar with those. Hoy es, ayer fue, y mañana es, o mañana será. Anteayer is a new vocab. Anteayer, right? So we say, hoy es miércoles, ayer fue martes, anteayer fue lunes. Like 2 days ago, right? Anteayer, that means 2 days ago. Mañana will be, mañana será jueves, right? Mañana será jueves y pasado mañana es viernes, será viernes, right? So 2 days from now, pasado mañana. El fin de semana consiste en sábado y domingo. The weekend is just el sábado y el domingo. So tell me what is that you like to do todos los días y lo que te gusta hacer los fines de semana. What is that you like to do on the weekends? Okay, so your examples, your answers should look something like this, right? A mí me gusta bailar. So here, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta? I'm asking you, a ti, to emphasize ti, to you, right? A mí me gusta bailar y cantar. Again, give me 3 examples of things that you like to do in general, okay? ¿Qué te gusta hacer todos los días? A mí me gusta hacer ejercicios todos los días. Again, 3 things that you like to do every day. And then you end up with todos los días, right? ¿Qué te gusta hacer los fines de semana? Again, los fines de semana, the weekends, me gusta viajar con mi familia. I like to travel with my family. Again, you can give me 3 examples of things that you like to do in general, things that you like to do every day, and things that you like to do on the weekends. So this is on the Canvas discussion. Okay, estas 3 preguntas. Y bueno, aquí tenemos el fin de esta sección. And go ahead and go over to the next lecture where we talk about birthdays. Okay, chicos, hasta luego.